ebe anyị na-ewetala unu ọtụtụ ihe obibi ndụ ndị Igbo ya na ka ndị Igbo si eme tata. Esikwana m ofe ama m na nke m nyere unu ụbọchị a n'afọ juru unu, esikọsigo m ya wee sị ka m bupụte ka unu solu m rie ya bụ nri, maka na ama na ofu onye anara eme ọfịa. Tata okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bụrụ ọzụzụ ịzụ nwa. Do you think modernization is helping us? Ọ na-enyere anyị aka n'ọzụzụ ka ọ na-emegide ọzụzụ anyị? We know how our mothers trained us. Enwe ndị akụfuru isi, enwe ndị akụwala anya, but we're not going to go into that. Ọbụọkwa sọsọ mụ a na ebe a, unu ma na enwere nwa ada mụ na ya na-ada nwanyị ọma. Ụmụ Igbo ndeewo na amamnka Amarachi si na ya ekwu maka ikupu isi na Igbo osi ka nke bụzi na ya ekwu ya ebe ọ bụkwa ọzụzụ ka anyị na-ekwu maka ya. Yes, now. Yes, I am a full-fledged 90s baby. Yes, and I am still traumatized. Thank you very much. Ndị ọma na-ege tata ka itinye ọnụ o wee bụrụ ọzụzụ. Ịma na-ekwute okwu ọzụzụ, ndị nne ama m ndị nne ebe ọbụla ha na-ekiri ha kịta enwere ndị ka ji ihe ka ha kụọ nwa ha. Wee sị, do you think old way of training helped us in the way we bring up our children? Because in Anya, people amu those days, they were calm, they were respectful. Even Oifilo. Yes, we can Magana ife niile na-atọ ụtọ ikwu n'ọnụ. Respectful. Mgbe ahụ onye abụ ikpọ mmadụ egwu abaya arịghọta. Mụnwa feeling na ife a bụ ife a na-akpọ misconception, personal opinion. Mụnwa feeling no misconception. Maka unu nwa akụpụsichala isi gbasie ose, unu believe na arụ dị unu mma. You believe you are okay. You actually tell yourselves that na arụ dị unu mma. No, because we are living here now, today, in 2025. Okay. And in the nanya, if no anywa, bo the main people no kita. In the nanya ni ife na agagasi no obodo anya akụkọ ndị na-anụgasị omume ndị na-afụgasị omume ndị azụrụ ọfụma. Let us start being honest. Ifugie. Ndị ọchịchị niile anyị nchakpụsị n'ọnụ kita na-eme anyị akụwa ihe tinka kolopan. Ndị melu eji ele gas 2000 nke tata nke ụtụtụ a, as at this morning a na-ele cooking gas na Nigeria 2000 this morning. A na-ele fuel na Nigeria for 1250 naira and above depending on ebe ị na-ego. Kedụkwa nke nwa dollar ya na naira na-anụ ọgụ at 1050 naira plus 1500 naira plus. Ndị a na-eme anyị ha, ndị a na-afọ ọjịcha certificate eme ife niile eme alụ ọkwa ndị nwa akụrụ ihe. That's why I said they can banner speed. Today, this morning, na Twitter. Yeah, na page truth. Shout out to you. Follow mo. We bulu na onye nkuzi welu nye bụ Mr. Dugu. Ya bụ ụtarị. Maybe be nwatakịrị na arụ. Ya sị ayo ụtarị. Ọ bụrụ onye ọzọ kpọba nwaanyị sị abịa duru nwunye. Nwe sị gị, so nwaanyị a na-aba. Ndị nkuzi wee na-asị na nwaanyị ekwesịrị ịba na enwere ihe nwa ya melu. O wee jube ka nka nwatakịrị me. Ụfọdụ sị na alleged. Ụfọdụ wee sị na nwatakịrị ri lunch. Nwatakịrị ibe. Na onye a mere onye nkuzi ji wee pịabezie ya odeka ụtarị ahụ. Ịbada na-asị na o kwesịrị ịpịa ya. Ụfọdụ ndị asị na ekwesịrị ịpịa ya na ọkọ hafụ ịsụ ụsọ ọzọ ka hafụ ịdị akpịrị ogologo. Wee sị etu a ka a ga-esi wee zụta nwa mmadụ ọbụla mmadụ. Oyiwu na ọ ga-abịa mee onye ahụ ihe ya ọ ya bụ apa na-ana maka enwe ndị ka bụ apa na-ana ruo kịta o wee bụrụ ka esi wee maọbụ obele ife onye ahụ melụ. Mgbe na-asị ọ dị mma ya bụ ihe onye nkuzi meta. Nke izizi bụ na nwatakịrị Amarachi na-akọ maka ya dị arọ 3. That is 3 years old. Ejekwalụ m na comment section wee fụ ebe ụmụnne m ndị azụrụ ọfụma wite apịpịa na ịgba ose na nkupu isi na ife niile ebe fa na-asị spare the rod and spoil the child. Onye ala at 3 years old. Nke mbụ na mbụ wee bụrụ na first of all ekene m Chineke nna na nsogbu na-ene anya n'iru wele eje. Nke abụọ wee bụrụ na ọ bụrụ nwa m Chineke ekpokwana ajọ ihe. Chineke ekpokwana ajọ ihe mana ụmụ nwaanyị Igbo unu ga-eweli ya nwayọọ
akụkọ unu na ụmụazị dị very strange. Akụkọ ụmụ nwaanyị Igbo na ụmụazị especially ụmụ ndị ọzọ, but from my personal perspective, some of you dealt with your own daughters. In fact, the first daughter pandemic I na Igbo, na Nigeria, because some of you wanted to kill your first daughters in the name of Kezotia ko we nyelo ga aka zụọ ndị nke ọzọ. Akwa anyị nwa ka unu na-agwa anyị nọ na-anụchi ife unu nọ na-ekwu. And there are women and men my age who are still suffering trauma that is not their own, because somebody was charged to raise a perfect girl, especially the girls. Ụmụ nwaanyị Igbo believe that na ọ bụrụ na ya zụtara adị ọfụma alụ melie. Her first son can be as useless as anything. It's okay. Society will forgive her. Onye ọbụla ya agbayali ya ma nwa nwoke dị useless. Mana adị ya daa iberibe. Her own is finished. Whether anybody is going to beat her or not, but that's how she feels. That's conditioning. Hey. So onye dado nwa ya nwaanyị ọchị ikubu, isi na nwa 3 years na gịnị ya na-akọ gịnị? Isi na nwa 3 years, isi na nwatakịrị afụrụ m azọ ikpere nwatakịrị, isi na gị bụ okenye negidelu nwa anya, pịagide a tender skin of 3, pịagide ihe wee mepụ ya ụdị apa anwa m fụrụ dị a. Then another human being ishi dị mma na ofu Nigeria una wee jee ebe a wee sị na ife onye a mee dị mma. Ana m asịkwa ịmụta nke gị sisi etu azụọla gị. Mana ife nna ajụ bụ ka akụcha gị ihe niile a, ka akụchara unu ihe niile a, mụ na unu bili n'obodo a, alụ wee na-achọ imegbu ibie n'obodo a, ewe m na-ajụ anazụtala unu ọfụma n'ife niile anwa akụlụ unu. Ife a bụ ajụjụ anyị ga-eje jụọ onwe anyị asị ndị Igbo, ọkachasị ụmụ nwaanyị Igbo. Anyị ga-eje nene anya ka anyị mara ife bụ ife a na-eme anya iji abụọ ifo obere ụmụ nwaanyị Igbo na-eto eto. Ọ dịka o nwere nwa jai wickedness, ịmago demonic spirit dị n'ime unu na-achọ ka unu destroy ya and to break the spirits of those young girls. Ị na-agba nwatakịrị na-eto eto ose n'ike, ịchọkwa ka o nwee sexual life. I'm sorry. Do you know the rigidity and trauma that you can cause a growing girl by putting pepper in her genitals? Unana nukwu ife unu na-ekwu na ntị. And then the same you believe that you are worshiping God. Unu kwetelu na unu na-ekpelu Chineke, na unu bụ ndị ezigbo mmadụ, na unu dị moral. Wee na-ajụgo kedu ụdị mistake nwa gị ga-eme ije suo ose n'ime kitchen gị ma ịbanye na cabinet gị weta ose akwọrọ akwọ Cameroon pepper. Believe what that if you put this substance in this child's private parts, that you are giving them correction. Are you a prison? Ibu prison, Ibu correctional facility. It's reminding me of something mellow when there was this young boy. I can like on me here. What I can we gidi ofo boss. Nye we simba. No ya posinatia. O we wete ose. Sube susia. We popta watakili ni we maka nwa nwoke. Wee kọbịa anya bụ ose na-arụ niile kọsịa eke ya aka na ọgba dupụta n'ihu rapịa mgbe na-etinye nwatakịrị nwoke ahụ ka o mesịrị ihe a wee mechaa wee sapụkwa maka nna gwa gị tata nwa agba nini ihe na-akpụ ya bụ hardening now. A harden all the person. Anini nke dị A harden onye kekịta bụ ọ na-akwa emetụ ihe gị aka mana onwe ka o si wee pụọ ebe a kịta ihe niile yikọsi na ọ naghị ezu ori mana ọ gafee ihe niile fuo o wee bụrụ ya maka ihe na-akọ ọsọkwa ihe a niile bụ na ọ na-adị ndị be anyị ndị nne na ndị nna ọkacha ndị nne maka ọha na-eti ụfọdụ ndị nna bụkwa ha onwe ndị nna na-eti mana ndị nna na-eti na-enwe reason mana ndị nne ka unu na-achọbeghị ikwu reason ha ji eti mana gaa n'iru maka nka ga-eje ebe anwa unu ga-echelu nụ ma anụ m abịa unu ga-echelu m ndị oge ụfọdụ ọ na-adị ha ka ọ bụ na itiro nwatakịrị ahụ ọ kachie ntị mana ịma na enwere ụtịtị ihe ị ga-eti nwatakịrị ahụ akpọ ọkpọsizi akpọ ọfụ afụ n'eziokwu anwekwa mgbe ọ ga-abụ nwatakịrị mee ihe tinye ihe
mana enwezili nke a na-etiti fo oke maka ị na-anya na agbara ọhụrụ kịta ịma na ọ dịzi ka ndị nke kịta anara anụ ntị. Mụ na mmadụ na-ekwu okwu ụbọchị a o wee sị m na ịmakwa na ọ ka mma na anachi na the old way of training n'otu aka azụtalụ mmadụ na ụmụazị kịta bụ ife ịgwa ha ofu ha ekwuo abụọ mgbe bịa chọpụta na ndị okenye ụfọdụ unu nekwa m na ndị okenye ụfọdụ ada achọ ka nwatakịrị gbaa ha ajụjụ ọnụ ma ha mee ihe like ask them kịta question. ka ị bịa O nwere onye na-achọ kịta ka ị bịa o mee ihe ka nwatakịrị si ya why are you doing this? Isi m kịta mmadụ isi m eje n'ebe a m wee jụọ gị ka ife iji si m eje n'ebe a. ị ma na ngwa gị na ife aka bụ an effect of colonization ihe ha ekwe kedu ife mere achọ ikwu okwu na street achọ iyuzu slang asị na enyelụ mmadụ reset that's achọ ikpu oge ụla na street ịmago asị na enye gị reset enye gị immediate reset because hitting people because aggressive resolution is quicker and faster and that is what your colonizers used on you. So you want the patience to listen and explain yourself to that child. So one slap, the child behaves properly. It is a shortcut. Are you saying that yes. it's not a cultural thing? It was never a cultural thing. Unu mutali amuta. The ability on the not in chains kana akuihe so that they will behave. In Odona prison, if I tell you to do something, if I beat you, you move. Ibolonama, akwogi, you move. It is. They call it corporate punishment. It is a punishment to beat people, because see, on a what they found out about immediate result. Mziegozi kapula ba na kili mommy wolum slippers send dialogue normal level. I am a mother. The slippers never misses. Shout out to mother. That slippers can never miss. So the moment you see that slippers coming in front of you, you know that it means that your time here is over. Move. So it is just a simple tactic that over the times we have normalized. Bible spare the rod to kill the child. Mana people speak to their children. Sure. People na go mufoku. Ona Gen Z. Ndi Gen Z be na kwa ebu. Ke na akuyoka na ebe mommy, what did I do to you, mommy? Na social media. Mana na-ajụ ụmụaka kịta egwu pụkwalụ ndị a n'anya ọ bụrụ egwu ndị parents of now. I have to give it to you, the millennials ndị ọgbọ m ndị Solomon ndị mụ na fan nọ na the same. You people are not repeating the mistake. I give you kudos for it. Anụ m achịpụlụ n'aka maka na ụmụ anyị na-ajụ ajụjụ fa na-ajụ ajụjụ church fa na-ajụ ajụjụ health fa na-ajụ ajụjụ nke m na-ekwu ụbọchị ya melụ bụ edu nwatakịrị wee jụọ ụka wesị nwatakịrị ji enye onyinye nwatakịrị wee na-ese ma ya wesị I don't want to give you money to father. I call that a prophetic statement. If I nwatakịrị akwu a prophetic statement come on. Mgbe gboo ịtakwa enye gị ego onyinye inyere onyinye aya akụgide gị Amarachikwu eziokwu ife kala ime bụ ka nwatakịrị agwa gị ha egbe anya aka n'ọnụ otu a egbe anya aka n'ọnụ na-alụ ụmụana ka unu dị. You don't want questions. And mgbe m nwa na-eto, it was more like questions that even them na-ajụ amara ịpụta na-ajụ ụfọdụ ajụjụ n'ụka. Mommy, why is this? I said, come on, see about so. Yes. In fact, when I was growing up, you couldn't tell an adult that they were lying. Like, you dare not. I can say, Brody Ma, you lied. How dare you? You dare not. How dare you? You dare not. Even if need the Brody Ma born made the highest thing, it was the hush-hush syndrome. That is why you people beat children. It's not because those children are demonic or because they are dying. It's because beating gets the result you want faster. Time Mejibia explain Olugia Kanti would have solved the problem.
ndị ọma na-ege anyị ntị biko ama m na ụfọdụ unu akụpụsie na n'ụlọ isi kụpụzie unu aka mana biko ejikwana maka na akụpụrụ gị si gị ije kụpụọ nwa gị a na-etikwa ụmụazị ife o. a Amarachi, na-eti- let's not get it Achọkwa m- twisted. no, ịma na A na-eti achọkwa m eti ụmụazị na mana ife. enwelu nke You ihe can esi. flog a child. Nke bụ eziokwu. You can a na-apịa ụmụazị ife. Punishment- In fact, a na-apịa punishment ya nye a nwa nakwa apịa ọbụla. ụmụazị don't be A silly. na-apịa, mana enwezi But- nke ị na-ama ntizi. You cannot abuse a child. There is a clear difference. Dịka nke ose ahụ. Ifulu nke onye apịasị nwatakịrị 3 years na-azụ ọkpa ya at the back of her thighs. Maka na ụmụazị nwatakịrị tinyere aka na nri nwatakịrị ibie na-eli iwe pịabi ụdị ya nwa. Nye nwatakịrị indelible marks on her tender skin, baby skin. I don't know who the mother of that child is, but that woman is going to be traumatized, whether you like it or not. Every time she sees that lines on that child's legs, hey, you have broken that woman in ways you don't know. But this is bringing me to another level. Him and us no phone anara azụ nwa. Which is true. Which is true. After si no ora na azụ nwa na ndị a na-eme when asi phone anara azụ nwa or the necessary maka na oge ụfọdụ ọ na-adịbe ịpụta ifu na brother ejidego nwata ma ọ bụ auntie ejidego nwatakịrị ya kụọ ihe before na-abata. Do you think if a child may anything should the person wait for the mother then for the mother to punish the child, or can the person go way on with punish the child, then the mother can come back and see? Unu makwa na mgbe gboo ọkwa obodo na-azụ nwa n'ezie obodo mgbe Igbo na-eme ife otu anyị si eme ife obodo bụ ife na-azụ nwa ada bụ nwa ofu onye mana again maka na mụnwa na-achọ ka etinye eziokwu n'ife ọbụla a na-eme mmadụ echenjigo obodo agbanwego obodo na-egbuzi nwata obodo na-alapụtazi nwata n'ọnya melu ndị nne na nna adịghịzi ekwe ka obodo zụọ ọlụfa nwa o mezugbuolugo nwa maka na anya ụfụ na-ekworo na obi mwute ka unu jizi emeso mmadụ ibu unu omume maka na mgbe anyị nwelu this unity anyị na-ekwu maka ya bụ mgbe ị gachafụ hai ọkwa nwa eke mmadụ ha kedu ife dị ife ị na-eme ngwa na babu unu ife atosogu machi ya gụtobe nne gị jee gwa nne gị ife ime ọ bụrụ nke obodo ga-agba ka aka tipu gị my god etipu ha gị my god mana nke kịta unu na-ebodozi unu bido obodobe ụmụazị ihe tinyebe ụmụazị na nsogbu onye mụtazie nwa ọsị kama ihe etigbulie nwa ya na ịchọrọ inyere ya aka zụọ gị rapụrụ ya ọsọ gị ụbọchị nwa gị nwa ya mejọrọ gị kpọnata ya ka ya mara ihe nwa ya mee maka na ụfọdụ n'ime unu ejighị anya afụ nwa mmadụ gbakwuo na eziokwu ife niile a na-eme di na nwunye some of you become step parents to ndị nwere nwa unu ji ebe ahụ unu mee ha demonic things you hurt their children. You bring curses on the families that you go and interact with. Ijele ibu stepfather to nwa mmadụ iru ebe a repuo ya bulu abomination bukwasa the entire generation of both you and the woman n'isi. Nwoke nụlụ gị asị nwaanyị ebolo stepmother to ụmụ ya maybe ikekwe nwunye ya mana nwunye na nwunye ya nọrọzi maka na marriages they separate. Relationships don't work and people go about their business. So mmadụ kpọbata gị n'ime ndụ ya nekwa ụmụazị arapụrụ nge bụ nwaanyị jide ụmụazị nwaanyị ibe gị chịrị 9 months welufa mebe ha ka ha bụ anụmanụ then for some reason society akwụala gị aka maka na ịbụ nwaanyị anụrụ anụ onye na-emekwa ife onye ọbụla nakwa ene onwe ya anya maka na ọ na-adị izi isi na onye amelie ụmụazị dị nke a onye but accountability inekwa onwe gị na-eme onwe m iwe malụ unu bụ ụmụ nwaanyị we shouldn't have used these balls.
Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my god. Adugo, why are you worried? Or getting me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your agent. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. We shouldn't have used this bus. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my god. Adugo, why are you worried? Or getting me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-akụ mmadụ wepụ okwuchi ite piam ọla ndị anyị isi ndị ifo ka isi fadisi somehow ife apịa ha We shouldn't have used this bus. Fan belt motor. Fan belt motor. If you know what that is, that used to be the cane she would use. Some of you have those experiences. You have such living relatives, parents, still in your life even now. Madam, nke bụ eziokwu bụ na those things really solve the problem. onwekwa ebe ọzọ nchọrọ ịgbada aka ịma na ọzụzụ a na-ekwu okwu ya character and learning onwe ebe o metụtasi ndị achọrọ m ikwu parents unu ncha na ebe unu na-ege this life ọzụzụ nwe ka o si emetụtezi ndị azụ bụ ndị nke a dị ka ewele ife kụfuo isi ma ọkụ ọ na-emezi nwatakịrị nwere ihe na-eme ya maọbụ enwere ihe mmadụ mee nwatakịrị egwu ama nkwezie gwa nne na nna ya nekwa ihe onye a na-eme m nekwa ihe onye a na-agwa m nekwa ka onye a si eme m maka na-agwago gị na ị ga-adị nwayọọ na broda gị maọbụ na anti gị enwezi ka broda gị ahụ si wee mezie ego ajị ihe maọbụ ezipụrụ gị ka gị na broda gị bili ọ na-akụ gị ma nwatakịrị ha ma m express nwụzi onwe ya o wee bụrụ ka esi kuchie ya ọnụ wee na-asị biko ndị nne na nna ọ bụrụ na ị na-emebi ya maọbụ na ị ka ji aka ha azụ nwatakịrị jenzi mbọsị ọ ya ebuni gị enu ịma ndị kịta amara na ndị kịta mbọsị ọ ya ebuni ya enu o dose gị naanị maka na kịta asịọkwa m ga-azụ na nwa gị gekwa anụ ntị mana nke m na-ekwu bụ welu ya nwayọ mee ka nwatakịrị dị expressive maka na ịdị expressive ga-eme nwatakịrị ọ pụtakwa na public ebe ibie nọ o wee kwuo okwu nwe nwatakịrị ya bụ ịfụ ọnọdụ otu a millennials aka that's ndị a na-azụ nne na nna ọgbọ ọfụlụ ana m ewepụlụ fa aka maka na ha na-etinye ife a na-akpọ emotional conditioning ha na-etinye ya na dị ịzụ nwa ọ bụrọzi mgbe a na-azụ nwa ka obodo kụọlụ gị aka enwere mgbe anyị na-azụ nwa ka obodo fụkwa na hey anyị zụpụtakwalụ nwa anyị ọfụma ọ na-pretend ma ọ nara pretend mgbe anwa ka ndị mmadụ na-asị asịgbu onwe fa ịghọtago mana kịta ndị nne na nna kịta chọrọ iji nwayọọ wee zụọ ụmụ ha
maka na ọ bụghị ịzụ mmadụ a na-asị asị bụ isiokwu ụfọdụ n'ime unu zụchara ụmụ unu onye ọbụla ụfọdụ unu zụchara ụmụ unu ndị nke nwoke nwaanyị ọbụla ịhapụ ya na ya kịta ọdara ya kugbuo ọ nke bụ eziokwu in fact ọnya bụ pandemic anyị na-aya kịta conditioning ọ wee bụrụ maka na onye mee akụnya gba onye tụgharịa akụnya gba ezie gị ozi ịkụwa akwa ezinyere gị jee gote mgbe anyị dị n'ụmụazị ije chọọ na nke nebo unu ihe ejelarụ maka na because you cannot even trust your own parents to come home enough and say hey emekwelu m mistake nke a bụkwa eziokwu enwere awa cousins mgbe ahụ ịgba 8 na school akụgide gị ihe akụgide gị ihe nobody cares if that child is struggling ana m edegharịta dị nke m ife nji wee na-ekwu ya ife nji wee na-ekwu ya maka na ọ na-atọ ọchị kịta ma n'ọnya bụ ife ndị na-eme anyị na be anyị bụ na Naịjirịa anyị na-akọba ụfọdụ ihe ndị mere anyị ji eme ka isi eme ọ na-atọ anyị ọchị maka na ọ dị anyị funny kịta ọ na-atọba anyị ọchị again ọchị ahụ bụkwa ihe mụnwa na-akpọ nkasi obi ndị nọ n'afụfụ o nwere ọchị ị ga-achị ịma nọ nkasi obi ndị nọ n'afọ you are doing it because ị nwere option ụfọdụ ọchị anyị na-achịgba bụ maka na anyị achọrọ ịbanye n'ime ihe anyị na-ekwu maka ya ya mere anyị ji achịpụ ya n'ọchị mana nke bụ eziokwu bụ akụgidere some of you ọ bụrụ the only way iji malụ ka esi egbo mkpa nwunye gị kwugheri okwu ịkụ ya ịgba m nwa ha na-ekilikwa gị ebe nwa gị ụfọdụ n'ime unu dị shameless enough you even beat up your spouse in front of your children because you have normalized touching each other unnecessarily. Nwatakịrị bịa gwa gị na mmadụ metụrụ ya aka ma ọ ife ọgwọtarọ nwatakịrị na-achọ ịmata arụ ya an adolescent na-achọ ịmata arụ ya ya na ije na-eje ọ bịakwute gị asa okenye kpọọ gụ si gị nekwa isi emube nwatakịrị a kọbi ya ọnụ tibe mkpu ụwa niile amala ife ọgwa gị ụfọdụ n'ime unu nwata nwa agbọghọbịa bịa gị na broda na-emekwa otu a ịdalia it is your imagination unu bụ ụmụazị unu emebi kedu ka isi wee chee na nwatakịrị na-emebi okenye ịpụta isi na a 13-year-old girl is trying to seduce a grown man ṅụrụ kaikai achọghị m ikwu okwu na unu ṅụrụ kaikai bọs anyị ga-ekwu nke ahụ ebe a mana ụmụkịrịkịrị ihe abụcha the problem and it takes an abused person to repeat the abuse. And that is why we are still discussing if treating our children like armed robbers is something to do. That is why it is a conversation anyị ka na-akpa luo tata. But some of you, ụmụnne unu bisi obodo oyibo ebe anaghị akụ ụmụazị ihe ma ha zụta ụmụ your cousins and your nephews and nieces that live outside this country, they are not all useless. No, they are not. They are not all useless. They are not. They turned out to be doctors. They turned out to be reasonable people. So check it. All right? Because kana akuri ihe generations of ndakuri ihe na this country, check the state of Nigeria. And check out kunu malo munu akuri ihe ma hwa dunu seriously. Check it. Mana nke bụ eziokwu it's not nice ọ dịrọ mma maka ụdịka egwu ọ na-etinye n'arụ alone the trauma alone to recover is like how many because if nwatakịrị mfu mbọsị na-eje ụzọ ọgbete ịma na enweke ihe sitie mmadụ ihe o mewezie ka onye ahụ adịrọ you can give somebody a mental damage by beating them. Ọ na-eme ịma wee kpọọ ya jụbịa si nne kedu ọsị m na ọ dị mma sị gị na onye bi I was really forced to ask that child gị na onye bi ọsị m na ọnya na ntị ifu apa ndị nka ntị ahụ ifu apa agwa gị na nwanne mama gị ga-eme gị ana amarọkwa m enwekwele ọzọ mekwa na nke a mere na Shoprite nwata nwaanyị bịalụ abịa m ịbịagolo ihe nwata nwaanyị ife ya ubu agba moto a na-agwa gị maka ya kwadosie wee pụta nwatakịrị ku nwa ya yi akwa ifu akwa nwatakịrị nwa ya dịkwa on ịma na-emezie nwatakịrị wee mee fifi zipụ imu nke nwa ya akwa deti wee wele ya wee kọchikọlụ nwatakịrị ime o wee bụrụ na ka ị na-eme ka igbuo nwa onye ọzọ ka ị na-egbu nke gị that's one thing people don't know maka na ọkwa onye ahụ nke ahụ na-anara asa arụ nke ahụ apa na-adị n'arụ bụ ihe na-ekukwelu gị nwa gị ahụ ọkwa ya na-eneta ụmụaka ahụ so at the end of the day ọkwa reverse did the person gain anything? O nwerekwa ihe a na-ege ma gị tiri ihe ma onye itiri ihe
my wickedness, there is no gain to any of it. Because now, some of you, unu kpata nwa ebele ego na Lagos, unu ejebe therapy. Okwiso na azụrụ gị ọfụma ka ife na-ejelu therapy for. nke ka ha ga-aza No. Unu furu ana nwa jai 2 naira unu achọba therapy unu ga-eje chọba shrink unu ga-afụ. Acha m unu si na azụrụ unu ọfụma that everything is okay. Why do you need a therapist? Because you need somebody to tell you that putting pepper in your genitals was an abuse and that someone abused you. But that I think somebody that's not really here again. to kupuo gị isi. That's what you believe. Emana ka na-eme ụmụ nwanyị circumcision. Today, even today as we speak. You're looking at me shocked. But there are some young girls in Akwa Ibom who will experience it sometime at the end of this month. At their big age. So yes, I am confused. and the communities that are doing these things insist that, this is how it has to be. Because I was thinking we are done with all those things. Like it's no longer in unu ka na-etigide nwaanyị dị ime ife ebe a tipu ya afọ ime here. With ụdị Chineke niile unu na-ekpe na this Nigeria. But the things my ears hear here are unbelievable. Your children unu gbala ose kupuche isi bụ fanwa na-ejide their girlfriend gbulisi efa with mma tinye n'ime waterproof donye n'ime fridge. The same ones. So you claim that your tactic is better. No, unu na-eti nwatakịrị ihe tinye ka una reset ya brain ya. Hey. But check out the behaviors of the people who are currently living in this country. Check out the stories that are coming out of this country and see if truly. If truly. Ọ ka bụkwa n'oge nkata nke bụ eziokwu bụ na I don't know what to say. Ike wule. At the end of the Mana day. ewekwa n'iwe mmadụ pịa nwa gị ụdị 5 n'ụtụtụ a ka ife ya eme. A message to that teacher. A message to that teacher. Kenechi gị na onye pịalịa. Nwaanyị ahụ ọ ka nọ gịnị ya na-ekwu okwu. Amụ igom school gị ọkụ. Anakwa m ekwu ya ka ọ dị. Ọkụ ka mma amị ya. Maka na I think that thing is not coming from a place of correction. It's coming from a place of spite. Mana ifulu mụ na gị ga-agbacheli ya. Ụmụ gị niile. Mpịagide ha. Ọbara kwuru onye ọbụla ticha ọbụla ị na-adụ maka na obodo same ticha makwa ife ya eme. Mma echebili gị. Mmesịa gị ife Enugu ya ka idosi ụbọchị ọzọ. Ka idosi ụbọchị ọzọ. Biko kwanu. Ka idosi ụbọchị ọzọ. Ana m ayọ Chineke. Wepụ m enwe ka esi ekwu ya. Wepụlụ gị ọnwụ. Ịghọtago. Enwe ka esi ekwu ya ma a na-agụ our Father. Lead us not into temptation. Eji m Chineke were ayọ unu. Unu biko. Ana m ayọ unu. Lead me not into temptation. Maka na enwe. Onye lead to some things. Enwe ihe nnu melu. I think that was months back. One lecturer, Mmadụ Jelubie, dalomi ya kpochie na fridge. Ịnọkwa. Ụmụaka ahụ nwa ebe ahụ. Sometimes ị na-eme ihe, nya ka nna ekwu, ị na-eme ihe, ichefu ihe imechago. Ị mara onye ọka dị n'obi. Ai maka Chineke. Ị mara onye ka bụ gị n'obi. So we need to be careful. Ị na-azụ nwa onye ọzọ, ị na-emekwa ofu onye anara azụ nwa. O nwere ike kịta nwaanyị amela ihe edosi echefuo ya. Mbosi onye a ga-ebunite ya, abụrụ mbosi ichefulie. So let us be careful and be guided. Ewu akụgburu n'ụzọ ọkwa mmadụ nwee. Akwa ifu gị ya ji ewu na-ata bụ mmadụ nwee. So ife nje ekwuli ebu ị na-etikwe ejụọ ma brodo onye anwa ka o si wee kwado. O nwekwa ike ịbụ onye ahụ n'onwe. O nwere ike ọ bụrụ na parents onye a sef nwe. Mana onye a nwere ike nwee broda, nwee sister, nwee cousin. Ma ọ bụ onye ahụ totezikwanụ wee chọta gị. Onye a nwere ike ototezie ndị mere ihe a na ọbụzi anụ ụmụazị. Something like Godfather emebezi ebe a. Wee bụrụ ka o si wee dị. Ndị ọma na-ege anyị ntị ọ ka bụkwa n'oge nkata ebe anyị na-ewetala unu ihe gbasatara ndị Igbo tata mmadụ bụ ọzụzụ bute ihe na wee sị na anyị na-enye anya mana ọ bụrụkwa bụ na anyị atụriche gị aka anyị ga-esi wee tụrie anyị ka ga-etinye ọnụ maka na ọ bụrụkwa so ihe a na-ekwu ofu oge wee wepụ ọnụ oyi ha ga na-ekwu mgbe ọbụla gbakwa mbọ sonyere anyị ụbọchị Monde na political show, Tuesday oge nkata, Wednesday political show. Ebe a ka anyị ga-anọ na-agbasa ihe unu kwesịrị ịnụ na ihe unu kwesịrị ige nke iche itinye ọnụ denye ya nke ịchọkwanụ ka itinye ọnụ
detule anya maọbụ zitere anyị ozi anyị ga-etinye atọsa ya ka esi atọsa enwere ife ọzọ anyị na-arụ n'ebe a si aka anyị na-arụ nwere ife anyị na-arụ akasila anyị ike anyị achịkọtago ya bụ ife biko gị bụ onye nkụzi emesịa ka anyị na gị nwee na ọ bụrụ ife anyị onye nkụzi anyị afụ gị outside gate ọ bụrụ ihe anyị na-eme mana ka anyị chịkọọ ya bụ oge nkata nnọọ ndị sonyela anyị jisikwe na ike na-esonyekwala anyị ka Chukwu okike nọ n'elu unu ọ ka bụkwa Amara Chukwuka na Obi Voice of the East ya na ọmalịcha nwada mụnwa bụ Nneọma onye na-eme nke ọ na-eme uche unu dịrị ya ka biko ngwanụ ka emesịa bye bye nụ Nai.